все под контролем. И закрепить, да, нужно спикера? Да, Айгульчика, ты делаешь это? Spotlight. Так, сейчас. А как мне надо нажать? Как дальше? Так, participant, по-моему. Да, нужно? Сайрам, наверное, уже прямая трансляция у нас началась. Сейчас мы посмотрим, Да, как уже это все есть Да, отражается. я сделаю. Все, я закрепила. Да, Сайрам, у нас уже YouTube-трансляция началась, тогда мы начинаем. Всем добрый вечер. Очень рады всех приветствовать. У нас 27-й Саи-сатсанг и Саи-сатсанг с доктором Моханом. Доктор Мохан у нас уже был на сатсанге, но он был у нас в Москве на онлайн-сатсанге, а в Питер он приезжал. И, может быть, кто-то, кто будет смотреть, не знает доктора Мохана, но кто был в Прошанте, знает его, потому что он часто участвует в празднествах достаточно важных, потому что является попечителем Центрального траста Шри Сатья Саи. Он написал замечательную книжку, которую мы сейчас переводим, и очень, нам она очень нравится, и называется «Сатья Саи Баба живет в...» Ну, мы так ее перевели, можно перевести по-разному. И сегодня мы попросили доктора Мохана рассказать вообще о личном опыте написания писем с вами и поделиться с нами, ну, может быть, для чего нам нужно писать письма, что это значит, как это может укрепить связь с вами. И тайминг у нас сегодня такой. Мы знаем, что доктор Мохан очень занятой. Где-то 30-35 минут он будет говорить. Дальше у нас будет минут 20-25 на обсуждение, поэтому пишите свои вопросы, пожалуйста, кто смотрит там в трансляции или здесь в Zoom, и в 7:30 по Москве мы завершим. So, thank you, Dr. Mohan. Please start. Thank you. Om Sai Ram. I offer my most humble salutations to Bhagavan Sri Satya Sai Baba, our Lord and Master. Let us start with 3 Oms and 1 Sai Gayatri, after which I will start. Om. 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 Saishwaraya Vitmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sai Ram. Once again offering my humble salutations at the lotus feet of our Lord and Master, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Sister Natalia, who asked me to participate in this satsang, all the other brothers and sisters, Sai brothers and sisters of Russia, and I understand devotees from other parts of the world may also be listening through YouTube. First of all, my loving Sai Ram to all of you. I was a little surprised. You can translate. Yes, Сайрам, thank you. Сайрам, дорогие друзья, доктор Мохан предлагает свои любящие поклоны нашему божественному учителю, Бхагавану Шри Сатья Сай, а также любящий Сайрам всем, кто сегодня присутствует на сатсанге, все, кто будет смотреть записи, всем Сай-братьям и сестрам из России, из других стран. Рады вас приветствовать. I was asked to specifically speak about the significance of writing letters to Swami. Now, when Swami is in his physical form, as you can see in the picture behind me there, as well as in this little statue here, Swami is actually holding the letters in his hand. So we all know that during darshan, Swami used to come and take letters from everyone. So that is not surprising, but about that also I will talk. But when I was asked whether devotees
should write a letter now to Swami. I thought it was a little strange topic to talk upon, and I thought it's a challenge for me to talk on this topic. So I said, okay, let me talk on this topic. Доктор Can Мохан, translate. доктора Мохана мы попросили поделиться сегодня на нашем сатсанге в специальном выпуске, посвященном письмам Шри Сатья Саи. Мы попросили его рассказать конкретно о том, зачем же нужно писать письма Шри Сатья Саи, и, например, когда сейчас его нет в физической форме, потому что вот вы можете видеть на фотографии позади доктора Мохана и на статуе, которая там тоже стоит у него на полочке, с вами изображен держащим в руках письма. И очевидно, что для нас это всех неудивительно, что с вами всегда, будучи в физической форме, собирал письма лично у преданных на каждом даршине. Но стоит ли писать письма сейчас ему, когда его нет в физическом теле? Вот для доктора Мохана эта тема такой некий вызов, который он принял, и для него самого интересно было поразмышлять на эту тему, и он поделится своими мыслями сегодня об этом. So I thought about it, and I thought it's a lovely topic to talk about because, first of all, it is a test of your faith. Because if you are writing a letter to Swami and going to give it to him in his physical presence, that doesn't need that much faith because you're still writing a letter hoping to hand it over to him. But to write a letter when Swami is not there in his physical form itself is a test of your faith. So if you write such a letter, it means you have deep faith in Swami, and then you know that he is omnipresent, omniscient, and omnipotent. Because even if his physical form is not there, you are still prepared to write a letter to him. И когда доктор Мохан поразмышлял над этим вопросом, конечно же, он подумал, что вообще это чудесная тема. Но вот первая мысль, которая пришла ему на ум, заключается в том, что написание писем с вами, когда он находился в физическом теле, ну, понятно и очевидно, что имело смысл для многих людей. Но вот когда его нет в физической форме, писать письма с вами — это такая некая проверка нашей веры, насколько мы действительно верим в его вездесущность, в его всемогущество и всеведение, потому что его же нет в физической форме, но мы все равно пишем ему письмо, обращаемся к нему и верим в то, что он это письмо возьмет, прочтет. И это такой показатель нашей действительно глубокой веры в него. So let me, because you're writing a letter to God Himself, so let me narrate a few true stories. All of them I'm saying are true stories. Some of them involve me, some of them involve other members of the Sai organization and trust whom I have had contact with. One of the most powerful experiences I had was a letter that first let me start with letters which I've given Swami itself. Okay. So when I was about 30 years ago, when I was running a small clinic, I was paying rent, and from there we wanted to go to a building of our own, which meant that I had to buy land, I have to put up the building, and I needed a lot of money, and I had no money whatsoever. So I had a choice of continuing in the rented building or going on this big project. So I didn't know what to do. So my wife and I, my wife was alive at that time, so we both went to Swami and we wrote the same letter because we took a carbon copy. We wrote a letter, put a carbon paper. So we took 2 copies of the letter. One she took, one I took. And we are both hoping that at least to one of us he will come. And in the letter, I have written, Swami, I have no money. I don't know what to do. So if you tell me, if you take this letter, now, so I've written to him, condition in the letter itself I've written, if you take the letter, it means that you are asking me to go on the new project, but I have no money. Okay. So if you take the letter, you have to find the money for me because I don't have any money. If you don't want me to go, don't take the letter and I'll be very happy. I will continue here. Same letter I had written and given to my wife also. As a copy she is holding, the original I am holding. Okay. So Swami comes for the darshan. When he comes for darshan, because I have no money, I didn't want to give the letter also. So I am holding the letter like this
I'm sitting back in the second row and not giving the letter to him, because if he takes it, then I have to find the money, I have to go and so on. So I'm not even giving the letter. He came and then he reached out to me and took the letter from me. Okay. So I was very happy. Oh, he has taken the letter, which means now we'll have to go on the new project. So when I finished darshan, I came out and told my wife, Swami took the letter from me. She said, he took the letter from me also. That means he has taken from me and he has taken from her also. Okay. And I was sitting in the second row. I didn't get the first row the first day. So what happened was, we were very happy. Oh, Swami has taken the letter, very happy. We are going to now, start on this big project and everything. Next day, you finish up to that. I will tell the next part later. Yes, thank you, Dr. Mohan. So, сейчас доктор Мохан как раз начал делиться историями, связанными его личными историями, а также историями, те, которые он непосредственно знает от участников. Это могли быть участники из траста или Саи-организации. Это все реальные истории о том, как люди писали письма вот самому Богу непосредственно ему. И первая такая самая значимая история для доктора Мохана, она тоже связана с письмом. Она произошла около 30 лет назад, когда с вами еще был в физической форме. Тогда у доктора Мохана была медицинская практика, небольшой медицинский центр, который располагался в арендуемом здании, помещении, и они хотели расширяться, но для того, чтобы расширяться, им нужно было уже покупать свою землю, строить свое здание, а на это требовалась большая сумма денег, которой у них не было на тот момент. И вот он находился со своей супругой в сомнениях, как же им поступить, что же им делать, и тогда они решили написать письмо с вами, спрашивая его о том, что вот у них есть такие две альтернативы: остаться в этом здании и не расширять практику, или же все-таки расширять практику, искать деньги, покупать новую землю. И они написали такое письмо и сделали копию этого письма, в общем, под копирку написали. Один оригинал был у доктора Мохана, а копия была у супруги. И в этом письме они также поставили такое условие, что вот с вами, если ты возьмешь это письмо у кого-то из нас, то значит, это будет значить, что ты одобряешь наш проект по расширению, ну и тогда ты каким-то образом должен будешь помочь нам найти деньги. А если ты не возьмешь это письмо, значит, нам не нужно расширяться. И вот они взяли по копии письма, пришли на даршан. Доктор Мохан сидел во втором ряду, не в первом, и поскольку у него, в общем-то, не было денег, и он переживал за то, что ему придется их где-то все-таки разыскивать их, если с вами возьмет все-таки письмо, то он так немножко спрятался во втором ряду и не сильно-то протягивал это письмо с вами, но тем не менее, с вами, выйдя на даршан, и подошел прямо к нему, и, в общем-то, сам дотянулся и взял это письмо у доктора Мохана из рук. Ну, в общем-то, в целом он был рад, что с вами взял, значит, он, конечно, одобряет их проект, и тогда он поделился этой информацией после даршана со своей супругой, она тогда была еще жива на тот момент, на что она ему сказала, что с вами взял письмо и у нее тоже. Ну, в общем, они были счастливы и понимали, что все-таки их проект по расширению, и этому проекту суждено сбыться. Ну, с такими мыслями они вот пришли на второй день даршана. Сайрам. Next day, I got first row. Okay. So now I'm very happy because he has taken my letter. We are going to start the project. So I'm very happy. So I'm sitting in the first row. So Swami came. When he came, I told him, Swami, please bless my project, because new project is going to start. So I told Swami, please bless my project. He got very angry with me and he stared like this, like Shiva stared, like that. He stared at me. I got scared because previous day he took the letter, he reached out and took the letter, and now he is very angry. He's like this, he looked at me. I don't know what I did wrong. So I kept quiet. Then I told my wife after that, he's very angry with us. Maybe we should not have written all that in the letter, you give me money, you find the money, maybe I should not have written. I think we made a mistake. Now we are confused now. Is the project on or off? Because yesterday he took the letter and I've written that if you take the letter, project is on. Today is staring at me, almost shouting at me. So now I'm confused. Do the project is on or off? We don't know what to do. That night,
I go to sleep. At 3 o'clock, he comes in my dream and he says, "You have no faith in me. You have absolutely no faith in me. You gave a letter, and in that letter, you put all conditions. I still took the letter. So that you don't have a doubt, I took it from your wife also. Twice I have taken the letter. And next day, you're asking me to bless your project? Then why do you write letter to me? You have no faith in me at all. Don't write letters here afterwards to me if you don't have faith in me," he said. Then I understood, oh my God, I shouldn't have asked him. Taking the letter itself is enough. He is already blessed. Why should I again say bless? So he taught me that once you write in a letter, it is very sacred. It goes to him. He listens. Then you should not doubt him. Again, you should not say bless me. И вот на следующий день, когда доктор Мохан пришел на Даршан, он уже оказался, сидел в первой линии, и он уже был счастлив в целом, потому что с вами накануне взял письмо у нее и у супруги. Но, тем не менее, когда с вами вышел и подошел к нему на Даршане, он все же попросил с вами, он сказал, с вами благослови мой новый проект. И тогда, в этот момент, с вами посмотрел на него как Шива. Вот доктор Мохан показывал эти глаза злые, с абсолютной такой реакцией, неожиданно для доктора Мохана. С вами на него так посмотрел, что он растерялся. Доктор Мохан растерялся, он не мог понять, что это значит. Неужели с вами не благословляет их новый проект? Тогда он после Даршина сказал своей жене о том, что это так странно, с вами вчера взял письмо, а сегодня он так зло посмотрел на меня, когда я попросил благословения. Может быть, мы не должны были писать вот эти все условия в письме, может быть, мы не должны были с вами там ставить столько условий, дай нам денег, дай нам деньги на таких условиях, может быть, мы что-то неправильно сделали, и что это все значит, благословляет ли он наш проект или нет, до конца непонятно. И вот, в эту ночь он лег спать, и в 3 часа утра ему во сне пришел с вами, и с вами сказал ему: "Ты совершенно не имеешь веры в меня, у тебя нет никакой веры. Мало того, что я взял письмо у тебя, я взял письмо еще и у твоей супруги, я принял твое письмо дважды, и после этого ты все еще просишь у меня благословений? То есть ты совершенно не веришь в то, что я взял письмо, этого достаточно. Тебе нужны еще какие-то подтверждения. Тогда не пиши мне писем вовсе, если ты не веришь в меня". И вот так доктор Мохан тогда понял, что это совершенно священно. Если мы написали письмо Богу, мы не должны сомневаться, мы не должны искать каких-то подтверждений, особенно если он принял это письмо. Сэрам. So when you start writing the letter to Swami, it has already reached him. You don't have to complete the letter. When you start writing the letter, every line, it is already automatically going to him. You may ask, how do you know? How do you know this? Let me show you. Okay. So these are books. You're seeing the books. Okay. So I had like this with me. I was a convener of Tamil Nadu state. So I was the chief of Tamil Nadu state for the trust. So I take all trust matters to Swami for his opinion. Shall we do this? Shall we have this function? Shall we have this? Will I have that? So I was having all like this books with me. Okay. So when I was having all files and books, so I was asking Swami, shall we do this? Shall we do that? Take the letter, he said. Take the letter, he said. I said, Swami, take the letter, he said. I said, Swami, take the letter that you have kept under the file, he said. So I had kept a letter like this under the file. Okay. He cannot see. I've got so many files. I'm holding it in my hand. Okay. So like this, I'm holding. So he's telling, in the letter, I've written about my wife's health. Okay. So I'm asking him, shall we do this? Shall we do that? Take the letter, he said. I said, letter, Swami, what? I forgot about because the letter is in my hand and I've kept it like this. So even I'm not seeing the letter. I'm only talking about take the letter, he said. Then I said, letter, take the letter under the file, he said. Then only I realized, oh, this letter, keep the file, give me the letter, he said. Then he took the letter, he opened it and he read the line.
And he said, okay, no problem. I will take care of this problem, he said. So when we start writing the letter, he already knows. Okay, I'll give one more example. Somebody in Puttaparthi, he was an accommodation officer actually. So he never asked Swami for anything. He never asked Swami for, he is there in Puttaparthi every day. So he doesn't have to ask Swami, he just prays to Swami. One day they wanted something, so his wife said, you better write a letter and give it to Swami. Although you are here, you write a letter. He wrote the letter, kept it on the refrigerator of his house, and forgot when he went for darshan. He didn't take the letter. Okay? He kept the letter on the refrigerator, thinking he will take it when he goes for darshan. He forgot. He left the letter on top of the refrigerator. Swami comes and he says, yes, I know what you want. Only thing is, you forgot to give me the letter. The letter is still on top of the refrigerator, but you don't have to give it to me. When you started writing it, I already know what you have written. So let it be on the refrigerator itself. You don't have to come and give it to me tomorrow. Isn't this what you wanted? The entire thing which was written in the letter, he said. The letter is still in his house. It has not even reached Swami. Okay. So that shows that when we write letters, you don't have to give it to Swami. He already knows about it. These two incidents I can translate. Да, и вот еще такой пример с письмами. Доктор Мохан говорит, что на самом деле в тот самый момент, когда мы начинаем только писать свое письмо, с вами уже знает о нем, и оно уже достигло его. И он рассказывает свою собственную историю, когда он был руководителем траста Саи-организации в штате Тамил-Наду, и он приезжал к вами по деловым вопросам организации. И вот однажды он приехал с огромной пачкой разных документов, книг, файлов на утверждение к вами. И во время личной встречи он задавал ему вопросы по разным проектам, показывал какие-то проекты на утверждение. И вот когда он это все делал, с вами вдруг сказал: «Достань письмо». Доктор Мохан спросил: «С вами что?» С вами снова повторил: «Достань письмо». Доктор Мохан не понял, о чем с вами говорит. Да он еще раз переспросил. Тогда с вами в третий раз сказал: «Достань письмо, которое у тебя под файлами находится». И тогда доктор Мохан вспомнил, вот он показывал, что он под всей этой большой пачкой документов держал на самом деле личное письмо, о котором он даже позабыл. А в этом письме он спрашивал о здоровье жены, и с вами прекрасно знал, что у доктора Мохана есть это письмо под всеми документами, хотя сам доктор Мохан забыл о нем. И тогда доктор Мохан передал письмо с вами открыл его, прочел и сказал, что не беспокойся, все будет хорошо, я позабочусь об этом. А еще одна история об одном из Саи преданных, тоже, которую лично знает доктор Мохан, это был тоже работник ашрама из Саи-организации. Вот однажды он вообще-то сам никогда особо не писал письма, он всегда просто молился с вами, но однажды у него была какая-то ситуация, в которой ему нужно было что-то решить, какой-то вопрос, и жена ему посоветовала: напиши письмо с вами, пойдешь на даршан и передашь его. И тогда он сел и написал это письмо. Но, уходя, он забыл это письмо на холодильнике. Он собирался его передать, но оставил дома. И с вами, подойдя к нему на даршине, сказал, что я знаю, что тебе нужно, я знаю, чего ты хочешь, я знаю, что ты написал письмо, но ты не взял его с собой. Потом он пересказал ему полностью содержание этого письма и сказал: можешь не приносить мне это письмо завтра. Это письмо так и хранится у них дома, не распечатанное, потому что с вами полностью ответил на него, даже физически не получив. Но это лишь подтверждает слова доктора Мохана о том, что когда мы пишем письмо с вами, нам даже не надо заканчивать писать это письмо. Как только мы начали его писать, с вами уже знает обо всем, что там будет сказано. Сарам. But one thing that you should do is that if you want to write a letter to Swami, it must be directly between you and Swami. Why I'm telling you this is, once when he was in Kodaikanal, some of the devotees from Chennai who could not come, they wrote letters and then gave it to me and said, can you give this to Swami? Swami was there at that time. So they wrote letters, and I had a pile of letters, and they said, when you're going to Puttaparthi, when you're going to Kodaikanal, go and give this to Swami. So I carried all the letters of these people
and I was trying to give it to him. He said, no. He said, no. Are you a postman to bring letters to me? He said. So I've carried their letters and I'm giving it to him. He said, the connection is between them and me. You have nothing to do with it. You're not a postman to bring letters to me. So if you want to write letters to Swami, you write yourself your letter. I'll give you one more example of that. This is my book, Satya Sai Baba Lives On. Many of you would have seen it. I heard it's getting translated into Russian also. We have given permission for Russian. It's now in 14 Indian languages, but I think Russian also is getting translated. I think Greek, Spanish, they're translating. When I was writing this book, I took long time to write. So one day, one of my friends told me, "Sir, you don't have time to write book. Why don't you tell the stories to a writer? And that writer will write the story for you. Why don't you do that?" So I said, that's a good idea. Maybe I should do that because I'm taking so much of time, so many years. I have not written this book. The moment I said, yes, it looks like a good idea, I got a message on my phone. Ping, my phone rang. And then those days, there was no WhatsApp, only SMS. So I got a message. I opened the message. It said, message from God. It came on my phone. Message from God. If you want to write my story, write it with your own hand. The message it came. Just when he's telling me, I'm going in the car with him, and he's telling, sir, you're too busy. Why don't you ask a writer to write? And I said, yeah, that looks like a good idea. Ping, don't write. If you want to write, you write with your own hand. The chapter is there in this book. The whole thing I've described in this book. Okay. So we cannot outsource certain things. Our faith we cannot outsource. Our prayer we cannot. I cannot tell somebody, you pray for me. I don't have time. You pray for me. You cannot do that. It is directly between you and Swami. If you want connection with Swami, you have to pray. You have to do. Only then you have that heart-to-heart connection with them. You cannot outsource it to anybody else. Can И вот, yes, thank you. И второй момент связан с тем, что когда мы пишем письмо с вами, то это должно быть между нами и им непосредственно. Мы не должны вовлекать других людей как посредников между нами и Богом в этом процессе. И в связи с этим у доктора Мохана есть история, которая подтверждает эту его мысль о том, что мы должны сами устанавливать этот контакт с Богом и писать непосредственно лично ему. Однажды доктор Мохан поехал в Кодайканал, и он тогда жил в Ченае, и целая группа преданных из Ченая, они написали свои письма и попросили его передать эти письма доктора Мохана, потому что они знали, что он едет и увидит с вами. И когда с вами взял эту пачку писем и приехал в Кодайканал, то во время даршана он попытался передать эти письма с вами, но с вами отказался их брать, и он очень строго сказал доктору Мохану: "Ты что, почтальон? Почему ты занимаешься этим?" И вот эта вот связь должна быть между мной и ими непосредственно. Ты не почтальон. И доктор Мохан говорит о том, что если мы хотим написать, то мы должны писать сами, и мы должны молиться сами. Ну вот, например, он показывал сейчас свою книгу, которая сейчас выходит на каналах Глобального совета по главам в переводе, которая называется «Сатья Сай живет в». И вот история написания этой книги, кстати, она тоже, эта история включена в саму книгу. Там доктор Мохан рассказывает об удивительном случае, когда он очень долго, на самом деле, писал эту книгу изначально, там несколько лет, и всё это длилось, он никак не мог ее закончить, он все собирал эти истории, у него что-то не получалось. И вот он однажды ехал в машине с одним человеком, и этот человек ему посоветовал: "А почему бы, ну, доктор Мохан, вы такой занятой человек, почему бы вам просто не пересказать эти истории какому-то профессиональному писателю, а он запишет их в книгу?" И на какое-то мгновение доктор Мохан подумал: ну, почему бы и нет, может, не такая уж и плохая идея, может быть, действительно так быстрее получится. И как только он об этом подумал,
тут же он услышал сигнал телефона. Тогда это еще не было мессенджеров, да, это были смски. Ему пришло смс, которое называлось «Сообщение от Бога». И в этом сообщении было написано: «Если ты хочешь написать мою историю, напиши ее собственноручно». Это вот реальная история, произошедшая с доктором Моханом. Вот такое божественное послание он получил именно в ту минуту, когда подумал, что ему нужен какой-то посредник между ним и Богом. И точно так же, как мы не можем, из-за того, что у нас нет времени или у нас там что-то не получается, мы не просим других людей помолиться вместо нас, да, то есть наша молитва должна быть искренней от сердца и напрямую обращена к Богу. Также и письма мы должны эту связь формировать от сердца к сердцу и писать, лично обращаясь к Нему. Сайрам. Sairam. So Kasturi, you know Kasturi, who used to be Swami's secretary, is written The Loving God. He was one of the closest to Swami and was Swami's secretary for a long time. Kasturi once had a doubt because all the letters are given to Swami. So nobody sees him reading the letter. So Kasturi had a doubt. Is Swami actually reading all these letters or he just takes them? Does he actually read? We also will have doubt. He carries all these letters. See how many letters he's carrying. Does he actually read them or not? So Kasturi was sitting behind Swami and lot of letters had come and he was sitting in the Swami's room and lot of letters were there. So suddenly Kasturi thought, does Swami actually read these letters or not? Swami was not even looking at him. So Swami turned around and told him, Kasturi, there is no need for me to read any of the letters. I know all the letters, what is there in that letter. So he said, open the letter. First letter you open, he said. And Kasturi said, no, Swami, I'm not testing you. No, I don't want to open. He said, no, open. First letter you open. As Kasturi opened and took the letter, Swami sitting the other side. Swami started reading the whole letter, which Kasturi is having in his hand. Swami started reading. Dear Swami, this. He said, take the fifth letter now. So Swami, he took the fifth letter. There will be 100 rupee note inside that. This man sends me every month as a donation. He sends me. In the fifth letter, it will be there. Take the 14th letter now. There I will tell you what is there. His mother is not well. So he has written about his mother. Read the 14th letter. So like that he made Kasturi take the first letter, fifth letter, 14th letter, and every letter what was there which was not open, he said open it, you read it, I will tell you what is inside. So every letter there Swami knew who has written, what they've written about, everything is known to him. Because he is not human, he is God. So he doesn't have to read our letter like this, a piece of paper, he doesn't have to read. He knows as we write, our thoughts itself go to him. Saira. Вот такая прекрасная история также о том, что с вами прекрасно знает о том, что содержится в наших письмах. Например, все прекрасно знают Кастури, который был секретарем с вами долгое время, его биографом, и находился очень близко к нему на протяжении многих лет. Однажды у него возникло такое сомнение все-таки, а вот с вами получает, берет столько писем, ну читает ли он их на самом деле? Вот это же физически невозможно было, да, столько писем у него было. Ну как он мог их все читать? И вот однажды он сидел с вами перед ним, и была большая пачка писем, и вот в этот момент у Кастури возникло сомнение о том, читает ли с вами на самом деле эти письма. Но он вслух, конечно же, не задал этот вопрос, но с вами это и не нужно было. Он в ту же минуту сказал: «Кастури, я знаю, о чем ты думаешь, мне не нужно читать эти письма, я знаю все их содержание. Открой любое первое попавшееся письмо из пачки». И тогда Кастури запротестовал, что нет, с вами я тебя не проверяю, мне не надо тебя тестировать. Но с вами сказал: нет, возьми, открой это письмо. И тогда он открыл это письмо и с вами буквально строчкой за строчкой прочел все его содержание.
Потом он сказал: "А теперь открой там 5-е письмо по счету". А все письма были запечатаны, то есть Кастури открывал их перед с вами. Открой это 5-е письмо. А вот в 5-м письме там, купюра в 100 рупий. Этот человек каждый месяц присылает такое пожертвование. А теперь открой там 14-е письмо. А в 14-м письме там человек пишет о том, что его мама нездорова. И так далее, и так далее. Он заставил Кастури подряд открыть разные письма, совершенно случайные, запечатанные, и полностью пересказал их содержание. И нужно понимать, что мы пишем письмо не человеку, а Богу. И, конечно же, его достигают не физические письма, а наши мысли, и он прекрасно знает все их содержания. Прям. Sairam. This is another book of mine. It's called Eternal Divine Grace. This is written after this, and this has experience. The other first book, this one is only my experiences. This one is my experiences. 50% is other devotees. Why I'm showing this book? Because one incident happened when we were in Puttaparthi. So I was sitting with Ramani. You might know Ramani. Ramani is one of the senior members of the organization. So he and I were sitting after Shivratri. So Shivratri was over, and Swami was giving us prasad. He was giving prasadam morning over Shivratri over. So he was giving food to us, prasadam, and saying, "Eat it." So we were both sitting, and he was saying, "Eat, eat, eat." He was telling. So then we were eating. At that time, what had happened was Ramani's wife was sick at home, and Swami had told Ramani's son, don't leave your mother, don't leave your mother's bed, because your father is here with me in Puttaparthi. You be with your mother, look after her, don't go, don't leave her. What happened was, this boy thought, because Sundaram is Swami's ashram in Chennai, as you know. So he thought 8 o'clock they'll be, or 6:30, whenever they're taking the Aarti, final Shivaratri Aarti, when they're taking there, they will take here. So he thought he will just go quickly, attend the Aarti, and he will come back. So he had gone there. So to Sundaram. So Swami told him, don't go. And he had gone. At that time, this Ramani's wife, that boy's mother, she wanted something. So she called out, Swami, she called out. Swami came there in physical form. Okay. We were sitting in Puttaparthi next to him, and he's talking to us. He's talking to me and to Ramani. And at the same time, he has come to Chennai, and he has asked his Ramani's wife, you called me, you want something? Then she said, Swami, you yourself have come. Yes, you called me, so I came. I told your son not to go, but he has gone. Okay. So then he gave her some water to drink, which is bedridden. She could not move. So she gave her some water to drink. And then just when her son was coming, he left. Swami left. Okay. So his Ramani's wife said, Swami was here. So the boy didn't believe. He said, how can he come here? He's in Puttaparthi. Father and all are there in Puttaparthi. Shivaratri is going on. How can he come here? He thought his mother is imagining something. She said, no, he came. He gave me water. He was standing here. He did all that. The boy didn't believe. After 1 week, the boy went to Puttaparthi. So Swami told him, first I told you not to go. Okay. And you went to Sundaram. You went to see Aarti. I am here in person, and I am telling you not to go. And to see my Aarti being taken, you go to Sundaram. Which is more important? I am important, or my Aarti for my picture in Sundaram is important? You thought that is more important. I have told you not to go. So when she called me, I had to go there. Okay. Then your mother told me I have come. You never believed that also, that I came. Okay. She's telling you I came, but you didn't believe that. Then finally, you asked your father, because she said he was wearing yellow dress. He said, normally he wears orange. So he said he was wearing yellow dress. So you asked your father, who was sitting next to me with Dr. Mohan, you asked him,
what dress he was wearing, and when he said yellow dress, then only you believed. So you didn't believe that I can be here and I can come to your house at the same time. You don't know me. So what I'm trying to say is, we all think Swami is only in his physical form. So if we see a human form, we think that is Swami. That is also Swami. But Swami is also so many other forms, so many formless forms, all those forms are there now also. Only the physical form has gone. All the other forms are there. He is able to see us. We are not able to see him. He is able to see us. As we are talking now, he is there in the satsang. He is listening to everything that we are saying. When I have asked him, can I tell all these miracles and all these things, can I tell? He said, tell, but don't tell lies. Don't exaggerate. Tell exactly what happened. Don't add anything else, because it is only to increase people's faith. That is why I show all these miracles. Sairam. Да, вот такая удивительная история. Доктор Мохан поделился, он показал вторую свою книгу. Пока что мы еще не дошли до ее перевода, но она содержит новые продолжения историй и личные доктора Мохана, различных чудес и опыта с Бхагаваном. И также в эту книгу уже включены рассказы и других близких его, друзей, и других преданных, которые поделились своими чудесами. И вот одна из таких историй — это история господина Рамани, который тоже является членом организации, может быть, кто-то его знает. Один случай произошел с ним в Путапарте во время Шиваратри. Он приехал, и утром, когда закончилась программа, с вами раздавал прасад, и вот он сидел там на даршане и с вами давал прасад и говорил: кушайте. В это самое время его супруга, которая находилась дома в другом городе, она болела, она была вообще-то прикована к постели, не могла встать, и за ней ухаживал сын. И вот лично этому сыну перед отъездом из Путапарти с вами сказал, чтобы тот не покидал маму, не оставлял ее, ухаживал за ней, пока отец будет в Путапарте, он должен будет присматривать и помогать ей. Но мальчик решил, парень или мальчик, молодой парень решил, что когда будет Арати, вот в Ченае, в центре Саи, в Сундараме, утром, то он может ненадолго оставить маму и поехать все-таки на Арати и поучаствовать хотя бы в этой части программы. Поэтому он быстренько туда отправился. А именно в это время как раз его мама, она хотела воды и очень просила, и начала молиться с вами, и призывать его, чтобы он ей помог, потому что никого рядом не было. И в этот момент к ней явился сам с вами, прямо в физической форме. Он появился в Ченае, в ее доме, подал ей воды, поговорил с ней. Она была, конечно же, удивлена. Она спрашивала: с вами это правда? Он сказал: да, это я, ты же звала меня, вот я и пришел. Он напоил ее водой, и в тот момент, когда уже сын возвращался домой, с вами исчез. Конечно же, когда парень пришел, и мать рассказала ему о том, что с вами приходил, лично он ей не поверил. Он сказал: ну как это может быть, с вами сейчас в Путапарте, как это он мог быть у тебя дома? Но это действительно было так, потому что когда через одну неделю этот парень вернулся в Путапарте, то с вами в личном разговоре с ним сказал: как ты мог так поступить? Где твоя вера? Во-первых, вместо того, чтобы послушать меня, реального Бога, который сказал тебе не оставлять мать и быть рядом с ней, ты отправился поклоняться моей картине, моему портрету на Арате в этом центре. Второе, где твоя вера, когда ты начал уточнять у своего отца, в каком же одеянии был с вами в этот день на Шиваратре, там, был ли он в оранжевой робе или в желтой, потому что мама сказала, что он приходил к ней в желтой робе. Это значит, что ты дважды сомневался во мне, в том, что я могу быть одновременно в двух местах. Значит, твоя вера слишком слаба, значит, ты не веришь в меня. И вот доктор Мохан говорит о том, что, конечно же, с вами он и в физической форме тоже был, да, находился, он имел ее, но с вами это не только физическая форма, с вами это все формы вокруг. Он находится всегда и везде, и даже сейчас он здесь с нами на сатсанге и слушает этот сатсанг.
И перед сатсангом доктор Мохан спрашивал, внутренне обращался к вами и говорил, что вот ему нужно поделиться этими историями. И с вами сказал ему, расскажи эти истории, но не рассказывай ложь, не преувеличивай. Говори только правду, только так, как было на самом деле, для того, чтобы вера людей укрепилась. Сарам. Saira. I just want to show this picture in this book. Is Swami coming to that lady? That picture is there in this Есть. book. So that's the Вот chapter это number 4. картинка. Yeah. Картинка, изображающая эту сцену, где с вами посетил So it's больную a drawing, женщину. but it's drawn, that incident is drawn there in this book. And many such miraculous stories are there in this book. If you've not read this book, this Eternal Divine Grace is also second book which I've written. So what I've taken a lot of time, and there are questions in the YouTube and coming up. So probably I will stop with the stories, and I think I've told enough about letters. So one of the question which is they're asking is, should we write letters nowadays? Well, what I do is I don't write letters now, but I sit and pray to Swami. You can talk to him directly. So if you have a picture like this, whichever is your favorite picture, and if you sit with that picture and talk to Swami and say, I want to talk to you, Swami. Please give me some time. I just want to talk to you. And you talk to Swami, he will listen. He will listen and he will give you the answer. Now, will he give everything that you ask for? He may give, he may not give. He may not give. Because if he gives you something, that is his blessing. If he doesn't give you something, that is also a blessing, because that means that is harmful. What you have asked for out of ignorance, you have asked. So better that he didn't. He protected you from something by not giving you that. So there is nothing wrong in writing letters. Writing letters has one thing, however. See, it is a positive reinforcement. When you're writing something down, your brain is focusing on what you're writing. So that becomes like a powerful prayer. So if you want to write that letter, if you want to send it to Puttaparthi, you can send it, or you write it and keep it also to Swami. It can be like a diary. You can write to Swami, or you can write the letter, you can keep it with you. There's nothing wrong in writing it. But I feel that even if you sit and talk to Swami, if you sit and pray to him and concentrate, focus on Swami, but it has to be very deep. It has to be very sincere. If you do that, Swami will definitely listen to you. The second question also I'll take, then you can translate both. Is karma already predetermined, or can we write and ask for? Well, there is some karma. There is no doubt that some of our past births, we accumulate karma. But there is no karma which cannot be cancelled or softened by Swami. So the karma may be there, but Swami will give us the strength to bear that karma, or he can change the karma. It doesn't mean that you have to suffer with it. Swami may give you the strength to bear it, or he will change the karma slightly. So all we have to do, forget about karma and whether we'll be cursed or whether we have to suffer. Don't think about all that. We only have one Swami. To that Swami you keep praying, and only good things will happen to you, and Swami will do whatever is best for you. Saira. Сарам, там было 2 вопроса в чате, от наших слушателей. Первый вопрос заключается в том, нужно ли или стоит ли все-таки писать письма сейчас, когда с вами нет физической формы. И доктор Мохан говорит, что, конечно же, вы можете писать письма, нет ничего в этом неправильного или странного. Вы можете продолжать письма, писать, отправлять их в Путапарте. И на самом деле написание письма это такое положительное подкрепление, когда мы не просто о чем-то думаем, но мы еще это записываем. Можно их отправлять, можно вести как дневник общения с вами, можно оставлять их у себя, эти письма. Но доктор Мохан говорит, что также такой же силой обладает и искренняя молитва. Вы можете сесть перед портретом с вами, перед любым его изображением, которое вам дорого, и точно так же абсолютно искренне с ним поговорить. Здесь важно именно чистота вашего сердца и вот это вот
действительно глубокая концентрация на нем, да, и обращение к нему личное, в котором вы чувствуете вот это взаимодействие. И при такой молитве с вами точно так же отвечает и всегда слышит эти молитвы. Конечно же, это не значит, что с вами сделает все, о чем вы попросите, или даст все, что вы хотите. Если он даст, это его благословение. Если он не даст, это тоже благословение. Значит, возможно, это не нужно, возможно, это было бы не во благо. Поэтому любой его ответ — это благословение. И когда мы обращаемся к нему, мы не должны рассчитывать, что он обязательно исполнит нашу просьбу. Он сделает так, как лучше для нас. А второй вопрос, вторая часть вопроса была, существует ли карма и вот эта вот бедность такая, да, предрасположенность в жизни. И доктор Мохан говорит, что, конечно же, да, существует какая-то определенная карма в нашей жизни, но нет никакой такой кармы, которую бы с вами не мог отменить или смягчить. Поэтому мы должны концентрироваться на нем, верить в него, думать о нем, а не о своей карме в первую очередь. И тогда все, через что мы проходим, будет для нас благом. Либо он отменит какие-то плохие события или последствия нашей кармы, либо же он даст нам силы справляться с этим, либо он смягчит то, что мы должны пережить. Наша задача концентрироваться на нем. Сайрам. So, one of the things which people ask is, like it's already mentioned in the question, second question, can we ask for personal favors? My daughter's marriage, I've got an examination, my job, I have a problem, can we ask for such things? Actually, there's nothing wrong in asking, because Swami is like our mother and our father. So we will go and ask our father and mother for anything. So treat Swami as your father and mother. So there is nothing wrong in asking him to bless, and also pray. It will also give you strength. If you're going for an examination, you pray to Swami, help me to do well, and then you study. You will definitely do better, because Swami is also there with me. So that will give you the strength to do that. It will give you the extra willpower that you need. So nothing wrong. But a higher form of prayer is to say, Swami knows everything. Swami knows what is best for me. So I'm not going to ask Swami for anything. Swami will do what is best for me. Swami, I am with you. You look after me. I surrender to you. I surrender to you, and you look after me and do what is needed for me. You know what is best for me. I don't know what is best for me. You know what is best for me. So I'm leaving everything to you, Swami. Let there be better. Samasta loka sukhino bhavantu. Let everybody be happy, not only me, not only my family, but let everybody be happy. Let all the beings in the world be happy. And that is what we want. Then there'll be real peace in the world. I think that is a better prayer. But that doesn't mean we are human beings, and doesn't mean that tomorrow we have a problem, we have a pain. Swami, you relieve me of this pain. He will relieve you. He will give you the strength to bear that pain. So there's nothing wrong in asking for personal things. But once you evolve, then you will find that there's no need for you to pray. Swami knows everything, and he is going to look after me. I have surrendered to him. I have given my life to him. So he is going to look after me. Sairam. Сайрам, также тоже вот интересная часть вопроса, тоже важная по поводу писем и молитв с вами обращенных. Можем ли мы просить о чем-то мирском, да, о каких-то наших задачах обыденных в жизни, например, о каких-то личных просьбах, о здоровье, об экзаменах, о работе, о каких-то необходимых вещах. И доктор Мохан говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы просить о таких личных вещах. Это нормально абсолютно, потому что с вами же наша мать и наш отец, и ведь к собственной матери и отцу мы обращаемся с такими просьбами, делимся с ними переживаниями, просим о помощи. Точно так же и с вами, если он наш отец и мать, то мы можем обращаться к нему с этим и просить его об этом.
И, конечно же, если мы выполняем свой долг, но при этом еще и попросим с вами нам помочь, то это только улучшит нашу ситуацию. Например, если это экзамены, мы, конечно, там готовимся, но молимся с вами, чувствуем его поддержку, и это придаст нам силу, уверенности и дарует больше успеха в этом деле. Ну, конечно же, если мы будем развиваться дальше, духовно эволюционировать, то следующей такой стадией будет, когда мы будем уже говорить о том, что с вами лучше знает, что для нас нужно, что для нас хорошо, и нет нужды просить о чем-то конкретном, когда с вами прекрасно знает, что лучше для нас, и он нам это даст, именно это. И вот в таком уже состоянии мы желаем блага не только себе, своим близким, но и вообще всем людям, потому что мы говорим, что с вами сделай так, как будет лучше для всех, не только для меня, но для всех. Самасталока сукино бхаванту, что будут счастливы все. И с вами прекрасно знает. И вот такое предание себя, воле Бога, это уже такая более глубокая степень развития нашей веры, к которой мы должны стремиться. Сайрам. If there are any other doubts, you can ask. We have about 4 or 5 minutes left. So if there are any other doubts, you can ask. Need not be about letters, it can be about anything else. У нас есть еще несколько минут до окончания сатсанга. Если у вас есть какие-то сомнения или вопросы, можно касательно писем или не только писем, пожалуйста, можете написать нам, и доктор Мохан с радостью ответит. Saram, Dr. Mohan, I have Yes, one question, personal question. There was a lot yes. of discussions recently that it's kind of that Indian devotees have special connection with Swami, special closeness, so many miracles, so many Vibhuti materializations is going on, and so many uh, wonderful experiences people having, and some Western devotees feel like they don't have so many miracles and such a close connection with Swami, because there's no vibhuti falling from the pictures in such quantities as in Indian homes, no amrita flowing, and we kind of feel sometimes that we're like orphans of Swami, that he's not showering so much evident love, like we feel it in the Yeah. heart, but the evidence of wonderful experiences, not in plenty here. So is it really a difference for No, I Swami? don't think so, because I don't think Vibhuti formation or Amrit formation is a sign of extra devotion or extra. In my books, I very clearly mentioned that. Because even in my house, Vibhuti doesn't form very often, and it doesn't form in large quantities. If at all, some small spots we will see here and there. Whereas in some houses, it just flows. So Swami has different ways of connecting to people. For me, it is signs. When I go, even when I come to Russia, I'll see Sai. I will see Sai signs. If I go to Japan, if I go to New York, if I go to Sydney, if I go to New Zealand, wherever I go, South America, wherever I go, he will be there. Either his picture will be there or he will be there. That is how he reacts to me, not through Vibhuti. That was one way in which he appears. To others, it may be in the form of dreams. To others, it may be just you will get what you ask for, and he protects you. Whenever I have traveled, I have had, one of the blessings he has given me is the weather would be very bad till I go there. And then those 2 or 3 days when I go there, the weather will be very good. He looks after that. Okay. And then when I travel, long distances I travel, he gives me blessing that I very rarely get the jet lag. I don't get jet lag. So that's another way in which he blesses. So like that, I think there are different ways in which Swami connects. So don't think that Vibhuti formation is because we didn't get Vibhuti in our thing, so we are not blessed. No. Swami never gives importance to Vibhuti and all that. And not only that,
not all of them are true also. Some of them are fake. There are people just to make money, they make it appear as if it comes. I'm not saying all are fake. There are really material formation. All that in Sundaram we have seen so many times, materialization, all that we have seen, but some are fake. There are people who make this up to make money, and so don't get attached to vibhuti formation and things. Our connection with Swami is much more than that. It's much deeper than that. So don't worry if Amrit doesn't form or Vibhuti doesn't form or honey doesn't form. If you pray to him, he will look after you and he will bless you. I think that is the most important thing. So somebody has asked about maintaining a spiritual diary. Well, spiritual diary is something for self-transformation. I have here a spiritual diary. Okay. So this spiritual diary is meant for you to say, what good deed did you do that day? Have you done the Lithika Japam, writing Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram? That is one way of doing that. Doing bhajan is another way of doing. Satsang itself, why I am doing the satsang with you? I'm not going to get more famous. I'm not going to get more award. I'm not going to get something more for global council. It is just meeting all of you. It's just meeting all of you. I belong to India. I go to Puttaparthi. I'm one of the Central Trust members. I'm in the Global Council. So meeting devotees from other countries is a great pleasure just to know. See, this week I am meeting you all. On Sunday, 5th of July, I'll be in London. So I'm addressing the London Sai devotees, not only London, from all over UK, they are coming. In August, I'm going to Sydney, Australia. And the next day, I'm going to Melbourne to meet the Sai devotees there. So I'm meeting Sai devotees there as well as Sai devotees there. Last year, I came to St. Petersburg and then I addressed the Sai devotees there. I went to Houston to see. So whenever I travel for professional work, as a doctor, diabetologist, I go. I spend one day with the Sai people so that I can meet all my Sai brothers and sisters. I learn so much from them. And it's not true that miracles are not taking place abroad. Everywhere in the world, Swami is connecting. Swami has no special love for India or anything like that. But maybe the Indians are writing more about it. And of course, there are many more devotees in India. There is no doubt. The maximum number of devotees in the world of Swami are in India. Next is Nepal. Next country which has very large devotees is Nepal. So by sheer number of devotees, naturally the miracles will also be more. You know that there is a small country, Mauritius. Mauritius has only 1 million people. Total is 1 million people. The whole country is only 50 miles long, about 60 miles long and about 20 miles broad. That's it. It's a small island. In that one country of 1 million people, there are 90 Sai centers, 90 Sai centers in that small island. Okay, so that's the number of Sai devotees there. And if you go there, you will hear so many miracles. All over the world you go, you hear miracles of Swami. So Swami's miracles are there. And the miracles are not just Vibhuti formation or something else formation. It is his love that you feel. You feel his presence. That is much more important than Vibhuti, isn't it? Swami Vibhuti is also given by Swami, but Swami himself is there. So why should we worry about the Vibhuti part of it? Don't worry about it. So spiritual diary is very important. It's a discipline. If you maintain it, it's a discipline. Oh, today I have done this deed. Today I have read one chapter of Swami. I have attended one satsang of Swami. I have written 50 times, 100 times, 108 times. I have written the thing. Do you sing his Ashtotram? Do you tell his Ashtotram every day? I do that every day. I've got morning prayer. I've got night prayer. I've got afternoon prayer. I do his Ashtotram. All that is there. I carry a small book with me, small diary with me. And in this, all my prayers are there. Rudram is there in this. Bhajans are there in this. It's a small book. So I carry it in my pocket. I can carry it with me. So even if I'm on a plane, I'm traveling somewhere in the plane, somewhere, I can still take out the book and pray to Swami. So I can think of Swami anywhere. So you're carrying Swami with you all the time.
So it's only connection with Swami. Have the connection with Swami. And it's a personal one-to-one connection. Our faith should not go down. And every day we should pray, Swami, please increase our faith in you. It's very easy to lose faith. It's very easy to lose faith. So every day we should pray, Swami, 1% more faith you give me. I'm not asking for too much. 1% extra every day. Every day 1%, 1%, 1%. In 1 year, 365% faith will increase. So that way our faith will never go down. Sai-ram. Сайрам. Два вопроса сразу доктор подряд ответил, доктор Мохан. Первый вопрос был, почему часто мы слышим, что в Индии, у индийских преданных так много чудес, у них постоянно випхути материализуется Амрита, и как будто бы с вами больше их любят, и они ближе к нему, а вот у там его западных преданных они чувствуют себя обделенными чудесами с вами иногда и сетуют, что вот у них не сыпется випхути дома, значит, с вами их не любит. Доктор Мохан смеется, конечно, говорит, что випхути это совсем не показатель для никакой преданности, потому что и с вами об этом говорил, это всего лишь знаки. И ваша связь с вами, и его любовь проявляется в совершенно разных вещах. Это, да, это может быть, конечно, и випхути, и амрита, но это могут быть просто знаки, такие вот саи-знаки, которые сам доктор Мохан получает в своих поездках, где он видит, что с вами рядом с ним. Очень много таких историй описана в его книге. Это могут быть сны, в которых с вами приходит. Это может быть ваша жизнь, в которой с вами решает ваши проблемы и заботится о вас. И вы действительно видите, что он на связи. У доктора Мохана тоже нет такого, что у него прям много веб-хоти. Ну, материализуется иногда, то здесь, то там по чуть-чуть. Но это не главное. Вот, например, погоду с вами ему организует в поездках. Всегда, куда бы он ни ехал, на те 2-3 дня, пока он там находится, всегда улучшается погода. Или у него легко проходят эти путешествия. Для него это тоже любовь с вами и проявление связи с ним. Поэтому с вами очень много путей и способов показать свое присутствие, свою связь. И не нужно придавать значения каким-то вот таким ярким чудесам и материализациям. Ну, даже еще и потому, что на самом деле и не всегда они являются правдивыми. Конечно, не все. Бывает так, что это действительно чудеса. Бывает так, что люди даже могут иногда фальсифицировать такие явления, ну, для каких-то своих личных целей, своей выгоды. Поэтому не придавайте этому особого значения. Вот то, что важно, это наша действительно внутренняя связь с вами от сердца к сердцу и наша молитва. И вот это самое главное. Также был вопрос про вот этот духовный дневник, который доктор Мохан упомянул. Он показал такую небольшую тетрадочку, что вот он ведет духовный дневник. Это такая тетрадь, где он записывает свой путь самотрансформации, что он делает на этом пути, какие практики выполняет, чтобы ни дня не проходило без практики и садханы. Это может быть и чтение какой-то духовной литературы, может быть, чтение имен божественных, баджаны или вот такой сатсанг. Например, доктор Мохан ничего не получает специального, приходя и выступая на таких сатсангах, но для него это радость поучаствовать, повзаимодействовать с саи-братьями и сестрами. Всегда, когда он путешествует по работе, он всегда посещает саи-центры, общается с саи-преданными, потому что это его садхана. У него есть такая вот маленькая книжечка, он тоже показал, что он каждый день выполняет вот такие вот небольшие практики. У него есть молитва, которую он читает утром, днем, вечером, определенные вещи, которые он выполняет, даже если он в дороге, даже если он в пути. Вот в такой маленькой книжечке там есть и баджаны, и имена божественные, и молитвы. И вот он их выполняет, а дневник помогает ему просто оставаться на этом пути, держать себя в тонусе. Для этого он это записывает. И также он снова возвращается к теме, почему же все таки у индийских преданных так много чудес. Ну, причина еще может быть и в количестве, и в публичности, да. То есть, может быть, не все, рассказывают об этом так, как, эти люди. И плюс количество просто индийских преданных с вами, оно, конечно, больше, чем, его западных преданных и европейских странах. Ну, это просто
в цифрах, да, разница. Конечно же, большинство из них индийцы, и кажется, что и больше чудес происходит у индийцев, но на самом деле их просто, самих преданных индийского происхождения, их больше, и поэтому кажется, что и чудес больше. В Непале также много сай преданных. Например, на Маврикии всего один, ну, относительно, да, небольшое население, 1 миллион человек. Это небольшая страна, но при этом на 1 миллион человек у них 90 сайт-центров на всю страну. Столько, сколько, наверное, у нас во всей Европе нет, это точно. Поэтому, на самом деле, его любовь, он сам — это и есть самое большое чудо. И не надо ждать больших чудес и проявлений, а вот поддерживать свою духовную дисциплину, использовать духовный дневник и формировать вот эту вот личную связь с вами. Молиться каждый день и молиться, самое главное, об укреплении веры. Просить, чтобы наша вера каждый день становилась на 1% больше, чтобы она не уменьшалась, потому что поддерживать веру — это самое важное. И тогда на протяжении года мы только укрепим свою веру на 365%, а дальше еще больше. Вот это самая главная молитва и задача наша. Сайрам. So I wish to take leave of all of you. Let me pray to Bhagwan Baba to bless you and all your loved ones, your family, your friends, all the Sai brothers and sisters of Russia and all the Russian devotees everywhere. May Swami be with you always. May he bless you. May he remove any illness that you have. Let him bless you and family to achieve the best of everything. May you be connected to him always. And please do come to Prashanthi Nilayam. That is the home, that is where he was born, that is where he lived, that is where he is resting now. So please don't leave your connection to Prashanthi Nilayam. Whenever possible, pray to Swami so that you can come. Once you come to Prashanthi Nilayam, you get your batteries completely charged, and then till you come back, you're full of energy. And for Guru Purnima, I will be there. If any of you are there, I'll be happy to see you all there for Guru Purnima. Let us have more such satsangs on some other occasion. Maybe we'll do it on a weekend next time. So we'll get more people, maybe on a Saturday or a Sunday. Because of my travel in the next 2 days, I'm going to UK, to London. That's why I had to choose this day. So wish you all the very best. Om Jai Sai Ram. We will end with Samasta Loka Sukhino Bhavantu. 3 times. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Jai Sai Ram. Thank you. Spasiba. Correct? Спасибо. Spasiba is correct? Спасибо, yes. Да, доктор Мохан пожелал нам всем счастья, здоровья, нам, нашим близким, всем преданным, которые слушают и будут слушать этот сатсанг. Пусть с вами благословит всех вас и всех ваших близких. И он надеется, что у нас будет еще возможность встретиться, может быть, на выходных в следующий раз по нашему привычному расписанию. Просто доктор Мохан путешествует много, и не всегда у него есть возможность. И также он призывает всех приезжать в Прашанти Нилаям, в обитель нашу божественную, в которой с вами родился, жил и оставил свою физическую форму. Это наш общий дом, это место, где мы заряжаем свои батарейки полностью. Поэтому все, у кого есть возможность, приезжайте, пожалуйста, и окунайтесь в эту божественную энергию. Sairam, Dr. Mohan, thank you so much that you Sairam. found time for us, for all the Sairam. encouragement and blessings. Thank you so much. Thank you. Sairam. Sairam.